obvious, but it's not obvious. There's always been, if you look at the international universities and look in the established markets, you will find there is a top-down management where we have the pedagogy, we have the education resources, and we expect students to turn up in our classrooms, in our lecture halls, to listen to what we're advocating, and to come away and learn some knowledge, and then come and do an exam and get an accreditation and maybe get a job. I would argue that when you have students going to university and having to pay for their university courses, you now have responsibility to provide technology, resources, pedagogy that is fit for them, that has a commercial return, where they can gain something more than just a university degree and have an opportunity of learning skills and competencies that allows them to go out and get a job. There is a new paradigm. Now, what I've just explained is complicated. It's not a brief subject, but it is easier to drive that change and to drive that innovation in a place like Pristina, in Kosovo, in other parts of the world that is emerging markets, than it is to change that paradigm within existing established markets. And that's the briefest answer I can give you. Okay. Aletin e përmendi që ajo që keni ndërtuar nga ajo që ka njohur edhe vetë profesori Greenberg është më shumë një përvojë personale për secilin student. Këtë rast e përmendet edhe ju që keni pas negociata prej disa muajsh që ta sjellni zotin Greenberg këtu në Kosovë, që tjetë pjesë e universitetit që ju drejtoni, për këto specifika, bazuar në atë që u tha për nevojat e tregut që ka bota, në të rast dhe ato që mund të ofroj Kosova si resurse humane, cilat janë pritshmëritë tuaja në këtë drejtim, apo ose ai optimizmi jot në këtë drejtim. Pse I duhet profesori Greenberg një studenti apo një të riu në Kosovë? Për dy arsye, ose bashkëpunimi jonë me Allanin është në dy fusha. E para është, Allani përmeni diçka shumë të rëndësishme. Mësim I personalizuar. Sot përmes AI-t na ofrojnë mundësi shumë të mëdha, cilat nuk e kemi pas para 5, 10, 15 viteve, që secili student të merr një mësim të personalizuar. Përmes inteligjencës artificiale ne mund t'i njohim nevojat e studentëve shumë më tepër, edhe mund t'ua personalizojmë mësimin atyre. Tani Allani është një nga njerëzit ekspertët më të mëdhej në atë fushë, punon është këshilltari shumë kompanive në këtë fushë, dhe përmes ekspertizës së tij po mundohemi që në përgjithësi universitetin ta çojmë në nivel që nuk është askush në rajonin ton, ku studentët tonë kanë mundësi të marrin një edukim që është tepër I personalizuar për nevojat e tyre. Kjo është e para. E dyta, në Universum International College, ne jemi të njoftur për ndërmarrësi, jemi të njoftur për inovacion. 15 vite kemi punu shumë që të mbështesim ekosistemin e ndërmarrësisë në Kosovë. Tani, përmes punës që do ta bëj Allan me ne në menaxhment, po sidomos me studentët direkt në klasë, qëllimi jonë është që ta fuqizojmë një ekosistem të ndërmarrësisë brenda Universumit, ku së bashku me Allanin studentët përmes kursit, përmes bootcampit që do ta zhvillojnë, të krijojnë produkte digjitale, të krijojnë biznese, të cilat mund të jenë konkurruese jo vetëm në Kosovë, po shumë më tepër të lidhur në ekosistemin global të ndërmarrësisë. Sidomos tani që është kjo mundësi më e hapur për të punuar nga Kosova dhe për vendet e tjera, po sa realisht kemi resurse në këtë drejtim, sepse e kemi përmendur shumë Aletin edhe në intervistat e tjera, edhe në atës që është tonë edhe publikisht që kemi të rinj të cilët kanë një afinitet të madh ndaj teknologjisë informative dhe zhvillimeve të reja në këtë drejtim, po sa realisht e shihni ju në çdo ditë në atë që punoni? Unë mendoj që na kemi shumë talent, kemi shumë burime njerëzore, të cilat duhet të shfrytëzohen. Burimet tjera, siç është teknologjia, sot është më lirë se që ka qenë gjithmonë. Domethënë është çmimi më I lirë sot është për qasjen teknologji, qasjen në inteligjencë artificiale I pakrahasueshëm krahasim me të kaluarën. Kështu që I kemi të dy këto burime, vetëm na duhet punë. Për këtë kisha dashur ndoshta Allani pak më tepër me komentuar se këtë diskutim e patëm sot, pikërisht edhe në vetur për punën e talentit, për punën. Ju e përmendet në termat përgjithshme që Kosova ose të rinjt në Kosovë ka një afinitet në këtë drejtim, po sa realisht mund të jenë të qasshëm në të njëjtën mënyrë me të rinjt në vende tjera? Okay.
So let me try and put this into context, because I think that we're going a little bit off-center. So let me try and give you context, and hopefully we would all agree this makes sense. But if you take a traditional classroom and assume for the moment there are 30 children in a classroom, and whether it's higher education or it doesn't matter, but 30 kids in a classroom, the best a teacher can hope for is engaging with maybe 20 students in that classroom who are average. In other words, the teacher is limited. 50%. No, not even. No, it's actually 2/3. But my argument is, if there are 30 kids in a classroom, the teacher can hope to engage with 20 students who are average. And by default, there will be 5 students who are below average, and we need to identify who they are and what their challenges are. And equally, and maybe even more challenging, there are 5 students at the top of the class who are being dragged back to the average rather than being accelerated. And in simple terms, that's the way teaching has been done for the better part of 600 years. The principle is the same. You can't hope to treat every child individually. What you now have with technology, and certainly with the use of AI, is the ability to provide literally an individual tutor, personalized to each student, to understand their competencies, their capability, their maybe dysfunction, so autism, dyslexia, ADHD. Equally, at the top of the class, understand the children who need to be accelerating their learning and support them. So I would argue, and I have not yet met a teacher yet, or certainly a parent yet, who wouldn't want a personal tutor for every child. Now, if you look at that in economic terms, private tuition has been going on for many years. In different countries, you pay different amounts. I don't know what the rates are in Kosovo, but I'm sure some families can afford it, many families can't. But imagine democratically, you could provide a digital personal tutor for every single child relevant to his or her competencies and allow them to accelerate their learning. Who would not want that to be the case? Është një model I njëjtë si që kanë përdorur yjet e Hollywoodit në mësim në shtëpi për shkak të kushteve që kanë pasur, duke I marrë profesorët më të mirë, ose në kohët e lashta mbretërit. But I'm not sure that's democratic, and I'm not sure how many Hollywood stars live in Kosovo, but my point being... si model, si praktike punës. Yeah, but I'm saying to you, what I've just outlined is not the future, it's today. That is absolutely feasible today. Can I give you one example, if I may? I didn't come here particularly to talk about individual companies, but I have to give a reference to an individual company for you to understand the rationale behind this. But one of my portfolio businesses is a company called ASI.Tech. They are an American registered business. The founder is based in Dubai. I would point out the founder is 20 years of age, and I'm there to bring up the average age of the company. I'm there to support him in his journey. We won a contract with the government of the UAE, and we're providing a conversational AI tutor to the whole of the government of the UAE. It is currently it's in pilot program. We already have 300,000 students on the platform. We will have millions of students by the end of the year. It is a huge, huge project. But the reason that is relevant to this conversation is the tutor, and there's a subject which hopefully we'll discuss in more detail about being built for purpose. I'll come back to that. But the tutor has the ability, the conversational AI tutor, not is only able to search content relevant to the student, but the AI is also able to understand the competency of the individual. So imagine that you and I were studying a subject, assume it's inflation, for argument's sake. You're obviously much more intelligent than me. The question you're going to ask is nuanced in a way that is relevant to your understanding, your comprehension of the subject, and the AI would bring you back an answer relevant to your level of knowledge. Although we're asking on the same subject and we're asking a similar question, my question is more naive. I don't know as much as you. But the AI would recognize my level of knowledge and will bring me back content relevant to me. If you follow that theory through, what we've now achieved is we've changed the whole paradigm of how teaching is done and delivered. We've changed the classroom. And let me be clear, I'm not suggesting replacing the classroom, but I'm saying to you to enhance teaching and learning and to provide digital tools that could provide a personal tutor to every student on top of the good work that academic institutions like UNI do for their students has to be the way forward. I hope that makes some sense. Po, si mundet me kriju një iri kosovar që ndjek edhe bootcampin cilin ju do e ligjëroni gjatë këtyre muajve që është organizuar nga UNI, si mund të krijoj një biznes apo produkte globale? Duke nisët nga fakti që me inteligjencën artificiale ndoshta si vend nuk është se jemi njohur shumë vite më përpara, është mund të
ta kem gabim, apo është sakt që ka dalë si term ose si mundësi këto vitet të fundit inteligjencë artificiale. Duke ditë këtë, si mund krijoj... You're asking a really good question. Si mund krijoj një produkt ose një biznes në nivelin global, qoftë për konkurrencë ose qoftë për përfitim? You might need to extend this program another hour, but let's just try. Probably one of the Do it like AI. AI. No, based on my level of my question. I'm old school. I'll try. The biggest challenge is one of what is referred to as critical thinking. In other words, critical thinking as a subject is not taught in schools, but critical thinking is actually the panacea. It is the solution to your problem. If we can ask the right question, we can expect to get an intelligent answer in return, okay? But don't assume that critical thinking and asking the right question is easy. It needs a thought process. You have to think of what is the question I'm trying to answer, and even when you get a solution or you get an answer back from the AI, from built for purpose, authentic, trusted content attributed to that subject matter, you still have to have the intelligence to question the result. Just because you get a result doesn't mean it's authentic or right. It just means it's an opinion based on the quality of the critical thinking in the question you've asked. So the next piece is to disseminate that knowledge to reflect your own personality, your own perspectives, your own aspects of learning. So we're into a whole different thing. If you think about the logic of it, teaching is a one-way action. I mean, I ask the question, where does teaching happen, where does learning happen? Teaching happens in classrooms 45 minutes, 3 times a week. Where does learning happen? Learning happens 24/7, 365, at home, everywhere. But the question that needs to be asked is, are our students today asking the right questions? Are they asking questions in such a manner that they can search repositories of knowledge, of insights, of information that will really help them grow their own education resources, to improve themselves, to make them the best version of themselves? There's a whole issue around social emotional learning, empathy, grit, perseverance, mastery. There's a whole issue around teaching critical thinking. These are not subjects taught in schools, but this is the paradigm that we need to move into. My final point on that is, if you accept even 50% of what I've just suggested, it is easier to do here with my colleague and my friend at UNI because of the innovation, because of the structure of his institution, because of the initiatives and improvisation than it would be to do in Harvard or Stanford or Oxford or Cambridge or other institutions. That's a compliment, by the way. Thank you. Thënë shkurt, për një person si puna ime që kam përfunduar letërsi shqipe dhe ende kam dashnin për letrat e printuara, kështu që sa do e përkraj edhe pjesën e inteligjencës artificiale. Nëse po më intereson një bootcamp që po organizohet në UNI, dhe dëshira ime është që të shkoj edhe në tregun global, duke qenë se me punën që bëjmë ndoshta duhet të kemi një gjuhë sofistikuar, po tash po provojmë diçka tjetër. Po provojmë në teknologjinë informative ose në bizneset që mund t'i bëjmë online. Përveç mendimit kritik dhe ato momentet e aludimeve apo edhe trajtimit në kokën tonë se qysh mund ta realizojmë një biznes plan ose një qasje në tregun global të punës, cilat janë specifikat e caktuara që unë duhet t'i kem dhe që duhet t'i ndjek në këtë rast, në atë që ju ofroni në këtë drejtim. Okay. Thënë më shkurt, më thjesht. A, B, C, D. I want to say this correctly. So or maybe you explain a bit also the course outline and how, you know... Okay, but I want to come to the specific question. You are an ambitious young woman, okay? You have aspirations to learn or grow something in a certain sector. So the first assumption is, do I have the grit, perseverance, do I have the ambition, aspiration to really do something innovative, do something different? If you don't have that, then this conversation is meaningless. So the first assumption is, do I want to improve myself? Do I want to learn something? Do I want to challenge myself with a new subject? Okay? Then if that assumption checks out, and I'll give you a very simplistic answer, you can go to ChatGPT today, and you can ask ChatGPT to bring you back a template of a thesis, in other words, a structure of what that subject matter could look like. So literally, you could go to ChatGPT and ask it the question, bring me a thesis on how to learn economics. And it will bring you back a map, a plan,
in probably a 4, 5, 6-page document that gives you a structure of the things you need to do in order to be able to explore whatever the specific subject is you want to learn in a structure. New version of Umberto Eco. Well, let's not go quite there yet. I mean, I'm happy to take on that challenge in a minute. But the point is, it is only a template. What you then need to do is take that template and you need to configure that template to your own philosophy, to your own interest, to your own particular nuances, to your own every particular... profession. It doesn't matter. I mean, the point is, it's not go to ChatGPT and it brings you back a solution. ChatGPT brings me back questions that need to be answered. It brings me back a template which needs to be developed into something else. And it's an iterative approach. I mean, is that not what teaching is about? If a teacher tells you something, is it not the student's responsibility to ask a question about the subject, to learn more, and for the teacher or for the resources to bring back information? It's iterative by nature. Faleminderit se pikërisht ishte kjo përgjigja që mbase personalisht kisha nevojë ta dëgjoja për shkak të gjeneratave të reja, sepse më herët ju shpjeguat më shumë formën akademike nga eksperjenca juaj dhe nga ajo që keni tituj, po pikërisht kjo forma e shpjegimit të thjeshtë, ajo që e pyeta për të dytën herë, dhe faleminderit që dha marr shkas nga kjo. Po i kthemi prap bootcampit Alitin, cila do të jenë tematikat, modulet ju i përmendët dhe pak a shumë zbërtheje këtë strukturim të gjithë asaj që keni organizu. Po, programi kursi i lënda e Allanit, që pra po thëmë po zhvillohet në formë të një bootcamp për shkak se është pak ma intenzive, zhvillohet në 5 module të caktuara. Moduli i parë është hyrje në teknologji digjitale, pastaj 3 module tjera. Allani së bashku me studentët do të punojnë në projekte, produkte të caktuara, edhe modulin e fundit pastaj do të ketë edhe një demo day ose prezantim të projekteve para një audiencë të përbërë edhe nga investitor potencial. Për shkak se qëllimi është që do t'jem nga vendi apo do t'jem nga vendi, po edhe ndërkombëtar. Në fusha? Në fusha të ndryshme ndërlidhura me teknologjinë. Do të thonë produktet mundësisht të jenë produkte që kanë për bazë teknologjinë, por që zgjidhin një problem të caktuar. Për shkak se një biznes për të qenë i suksesshëm duhet vërtet që ta zgjidhë një problem. Do të thonë, nëse nuk e zgjidh asnjë problem, nëse nuk i përgjigjet asnjë pyetje të caktuar, atëherë nuk ka pse ekziston. Kështu që këto produkte pastaj qëllimi jonë është t'i shndrojmë në biznese të qëndrueshme afatgjate. Si pilot projekte faktikisht do të nisë dhe si pilot projekte, po disa prej tyre shpresojmë që kemi me pas edhe investim. Na jemi të shqyqu gjithashtu mundësinë që përmes këtij hubit që po e krijojmë në teknologji digjitale, inovacion dhe ndërmarrësie, ku Allan është gjithashtu kryetar i bordit këshilldhënës, të krijojmë një fond fillimisht modest, përmes cilit do të investojmë edhe ne në kompanitë, në startupet e studentëve tonë. Si fondacion, si strukture veçantë brenda UNI. Brenda UNI, po, në mënyrë që këto produkte të shndrohen në biznese reale me potencial global. Pastaj, përvoja që e sjell Allan është se ka rrjet shumë të madh ndërkombëtar, si tek investitorët, si tek partnerët tjerë, që mund të jetë urlidhse e produkteve, bizneseve të studentëve tonë me biznese, me partner, me investitor të ndryshëm potencial jashtë vendit. Edhe në këtë mënyrë ne e stimulojmë jo vetëm studentët tonë që të krijojnë biznese të qëndrueshme, e stimulojmë ekonominë në Kosovë, stimulojmë punësimin dhe ju mundsojmë të rinjve tonë që të krijojnë produkte dhe biznese për gjithë botën, jo vetëm për tregun e Kosovës ose për tregun rajonal. Nga këto për gjithë botën. Faktikisht, pse na i kemi emërtu bootcamp është për shkak se është shumë praktik. Është përsëri lëndë akademike me kredi, akademike ECTS credits. Po, mund t'jenë edhe personat cilët nuk janë pjesë e UNI-t marrin pjesë. Ne e kemi hapë për një numër të caktuar, të kufizuar edhe nga jashtë, me idenë që të kemi të interesuar edhe jashtë universitetit, në mënyrë që të sillim ide të reja. Do t'jenë student ka kufizimet moshës? Jo, nuk ka kufizimet moshës për këta të jashtit, normalisht edhe
për kufizimin të moshës nuk ka as për studentët tanë, për shkak se edhe studentët tanë ne kemi student nga mosha 18 deri në moshën 77 vjeçare. Domethënë që kanë vonë nëse du edhe unë personalisht me armë. Nuk është vonë asnjëherë, sidomos në këto lënd në kurse të tilla, sikur kjo nuk është vonë asnjëherë për shkak se janë shumë praktike edhe biles rekomandohet. Sot edhe termi bootcamp është kriju për të fuqizuar sidomos njerëzit të cilët vinë nga profesione tjera, nga letërsia, nga historia, të cilët për një periudhë më intenzive dëshirojnë që ti zhvillojnë shkallësitë e tyre në teknologjitë digjitale. Edhe kështu që nuk është vonë për ty as për askënd. Alejtin e përmende pak a shumë në strukturën e përgjithshme se çka do të kenë në modulet e këtij, po tema specifike, do të cilat temat Alani i tema specifike që do të jenë jo gjithë ligjëratat me i shpjegu, se nuk kemi kohë, jemi të kufizuar të emision, po temat specifike cilat do të jenë pjesë e këtij bootcampi. Arsyeja është për shkak se po marr shkas nga një histori e treguar shumë kohë më parë nga një mik i UNI që thoshte me gjithë këtë potencial dhe gjithë këtë energji që kam pas, si nuk ka shku menja para 20 viteve të kërkoj në Google se cili është profesioni më i paguar sot dhe të shkoj ta studioj atë profesion. Kështu që për ata të rinj cilët mund ta shikojnë këtë emision. You talk about Google. What's Google? Google is an advertising company. I don't know. I don't understand why you go to Google. Ishte një parantezë për me shpjegu esencën e pyetjes time që për të rinj cilët. Let me try and answer your question as diplomatically as I possibly can and as succinctly as I possibly can. But in simple language and way of okay, for the young people. Okay, but I'm not sure I can do that, but I'll try, okay? My responsibility is not to tell people what to do, but to help them to realize their goals and aspirations. But sometimes they need the direction about... No, well, hang on a second. No, the problem is holding your hand up in a classroom and saying, teacher, I have a problem, is the hardest thing for a student to do. My responsibility is to find out the aspirations and the ambitions of the people who are going to be sitting in front of me, to help them to articulate what those problems are, to help them because I have a little more experience than probably many of them will have, and to help them on their journey to fulfill their potential. Let me put it to you this way, and I think it's fairly obvious. I'm sure it's the same for you as it is for others. But being a chief executive or a founder of a company is one of the most loneliest jobs you can possibly have. Everyone wants to tell you everything's great. Everyone wants to tell you everything is easy. It is not easy. It's not great. There are more failures in building companies than in any other field. But that doesn't stop people having aspirations and ambitions. The ability to bring a network together of resources, of people, of experience, of opportunities to mentor and support people on that journey, to allow them to have a friend in the room, and not just in the room, but resources that I have available to them for them to be able to fulfill their potential, is actually the most important piece of education, in my opinion. The second point to make is that within the structure of uni, we have the ability to drive that sort of engagement. Within the structure of uni, we have the opportunity to give not just young people, but whoever attends the boot camp and the additional courses that will be associated to it, the ability to fulfill their potential. There's another point to make is that actually at the end of the day, it's more likely to be about collaboration than it is working in silos. In other words, how to build a business isn't just invent it here, build the stack from the bottom up. Networking. I beg your pardon? Networking is also important. It's not important, it's critical. And I would put networking, experience, knowledge, insights. I mean, there's a whole section that I will be talking about tomorrow about knowledge and insights. In other words, it's not just a case of read a book by Elon Musk or read a biography of Steve Jobs or whatever it is you care to do. Those are pieces of the jigsaw, but it's taking out the insights, finding other people's mistakes. I mean, I could relate some stories here, but it would get me into trouble with my people at Apple. But the point being, if you look at Apple as a business was able to employ and engage some of the brightest, sharpest young minds in the world, from INSEAD, HEC, Harvard, Stanford, all the major business schools. I mean, incredible group of people came together in Europe. But I would ask the question, and I hope I'm not going to get myself into too much trouble, is where did the experience come from? Not that these people aren't intelligent, but they've learned from textbooks, they've learned from exercises. There wasn't someone in the room to help them understand what might be a problem or what might not be surmountable.
can I go one stage further? Because we were discussing something at lunch a little earlier, is that we were discussing a vision for Uni Plus. And Uni Plus in our vision is to be able to extend what we're doing in the bootcamp to resources that go with students when they leave university, go with them when they start to work. I would argue when you start working, that's when you start learning. Yeah, follow up. Correct. Then you get into lifelong learning. And who do you turn to? Do you turn to the Coursera's of this world, the Udemy's of this world, the Khan Academies? I mean, they're good organizations, but they don't actually bring you that intimate interaction or that intimate opportunity to understand what's possible, what isn't possible, the network effect, the mentoring effect. We have the ability, or my colleague has the ability, to bring to these individuals a lifelong learning opportunity that helps them to consolidate and take a business and make it into reality, and to help them grow that business and mature it into something that hopefully will become successful. And if it's not successful, help them take whatever assets they have and whatever value it has and mitigate that into the next opportunity along the line, because there will be failures and we need to help the failures as much as the successes. Besides that you are telling, that is very important. Believe me, I work with too many young people here in Kosovo that they didn't finish the university yet, but somehow they are very confused about their ability to study something, or in what direction to go, or what is their field of interest. And for those people, young people, that sometimes goes to depression or anxiety that they have about what to do with my life. I finished my high school. They should email my friend. Yeah, but email my friend and he will solve their problem. I know that you are very worthy, but can you give some free advice in this show that for those people also connected with that you are doing here in Kosovo? Okay, so I'll put it to you this way. There are some slides which I've prepared for the students for tomorrow and the day after, and subject to the response I get from the audience I'm going to be presenting to, and I'm optimistic that I will get a positive response. I'm very happy to share that leadership and that thought and that interest to whoever wants access to it. They just need to contact UNI and those resources will be available to them. Okay, sorry. But what will happen is you'll end up with more questions and answers. I'm not presenting a bootcamp which has answers. I'm presenting a bootcamp which asks questions, which asks an individual to question their theories, to question their opportunities, question their aspiration, question their grit, perseverance, mastery, and all the other factors that come into it. So my point is, it's a provocation, and it's a support, and it's a help. And it doesn't just stop with a 5-hour presentation or another another session in 2 or 3 months' time. This is ongoing. This has to be iterative. It has to be ongoing. It has to be there when people need it most. You mentioned depression. I mean, there is nothing harder than building a business. Well, I say nothing harder. I'm sure there are things harder. I'm sure I can think of a few straight off the top of my head. But leaving aside that comment, I'm saying to you, it is challenging building a business. And if you have a support structure around you, and there's a number of things we will be talking about. We'll be talking about a trust coefficient, and I'm happy to discuss that. We'll talk about authenticity, and that needs to be evaluated. We're talking about built for purpose, understanding the challenge in the specific areas rather than just generic opportunities. So there's a very specific discipline and structure to what we're going to be presenting, but there is an ongoing rolling program of support, structure, helping people to achieve their aspirations and ambitions. Ajlan e përmendi që duhet drejtuar tek UNI gjithë këta. Realisht ka shumë njerëz të cilët nuk e dinë se çka duhet studiojnë, nuk e dinë se çka të bëjnë me veten e tyre pasi të përfundojnë në shkollën e mesme, dhe edhe personalisht, po edhe kështu kemi ndëgjuar që ka dhe shumë raste të cilët pikërisht ky është ai momenti i devijimit, që ndoshta kanë qenë student shumë shembullor në shkollë të mesme apo edhe në shkollimin fillestar, po pastaj i lënë gjitha dhe nuk merren me asgjë. Pse do duhej që mos e bënin këtë, edhe sa do ta kishin të lehtë që të orientoheshin me pak mundësi që i kanë ndoshta dhe me atë që ofroni ju? Donjeta, këtë pyetje unë e ndëgjoj gati që 20 vite në për diskutime publike, pastaj është ajo tjetra që thuhet shpesh kur marrin pjesë në për konferenca, ku që studentët nuk po përgatiten për tregun e punës, kjo është e para. E dyta është ajo që shumë studentë apo studiojnë
ekonomi, biznes, ose juridik, e tregu i punës nuk ka nevojë e tjera tjera. Unë mendoj që sot e kemi shumë vështirë me definu se çka kërkon tregu i punës. Për shkak se unë maj mend në Merri udhëzime gjeje vetë pastaj, po. Absolutisht, por në 2018 ose në 2018 kam qenë musafir në një nga televizionet e Kosovës, pa të nxjerr World Economic Forum, Forumi Ekonomik Botëror, raportin e tyre të shkatësive dhe vendeve të punës, edhe ata parashinin që në vitin 2030, atëherë 47% e vendeve të punës që sot ekzistojnë do të zhduken e do të krijojnë krejt vende të reja të punës. Kur i kemi diskutuar atëherë se cilat vendet punës do t'i zhduk, po themi, inteligjencë artificiale, kanë qenë kryesisht diskutimi për vendet të punës që në anglisht i quajnë blue collar jobs, ose vendet të punës me mantilat të kaltërt. Kryesisht në prodhem, kryesisht vendet që kërkohet pak më tepër punë mekanike. Po çka na ndodhi neve pas kësaj generative AI, dhe me thonë inteligjencë artificiale generative, pas ChatGPT, ma mirë me thonë, e kuptum se faktikisht shumë vendet të punës në white collar ose në me këmishat bardha do të zhduken. Tani, për shembull, e patëm këtë diskutim me Alan në atë se a duhet të bëhemi programer. Çfarë programer duhet të bëhemi? Do të thonë, nëse jemi programer bazik, AI sot të zaventson. Të zaventson me 2 minuta punën tënde një ditore. Po nëse hyn shumë më thellë, do të thonë, shkon në ato faza tjera, atëherë me siguri aty do të shtohet vlera jonë. Kështu që unë më tepër se çka studion, kisha me thonë se si studion edhe ku studion. Do kemi të përcaktuar në fusha specifike si këshilla. Fusha specifike si këshilla. Se realisht Alitin ka nevojë edhe për këtë orientim, gjeneratat ka nevojë për gjeneratat e reja, sepse edhe personalisht përballem çdo ditë që nuk dinë çka të studiojnë. Shumë e vërtetë është ajo. Ne mundohemi me i dhënë këshillime në karrierë, e kemi një zyre të karrierës në UNI që është në ndër më të mirat, kemi një land ku bëhet një lloj informimi personal se çka kanë përfunduar dhe çka kanë afinitet? Po, ne jemi, po mduket universiteti vetëm në rajon që kemi lëndë obligative për secilin student orientimin në karrierë i pasuar nga një internship ose punë praktike e obligueshme me kredi. Një që është me kredi edhe kursi i Allanit, do me thonë është kurs akademik, po na po e zhvillojmë mënyrë ma praktike. Edhe përmes krejt këtyre mundohemi që studentat mi orientu sa ma mirë. Por, pra po thëmë, janë ato pyetjet që i bëri Allanit që janë ma të rëndësishme se sa ajo se çka të studion sot. Për mu, unë mendoj që nëse studioni diçka të ndërlidhur me teknologji, besoj që është interesante. Edhe mund t'ju sjell një karrierë të mirë ndoshta në të ardhmen. Po, ajo varet krejt edhe prej teje, se sa je ti i interesuar për atë, sa ti ke afinitet, sa ti punon shumë për ato, edhe se ku studion. Unë jam me thonë drejtën modestin anësh, jam ekstremisht krenar, që sot kemi ndërtu një universitet në Kosovë, i cili vërtet komplet i ka revolucionarizu arsimin në këto anët tona, ku ofrojnë standarde... Sidomos partneriteti edhe me Arizona State University, po dhe sjellja profesionale si pjesë e ekipës. Ne kemi angazhu 2 dekana, që shumë shpejt nuk e kemi bërë publike, 2 dekana ndërkombëtar, 2 shkolla tona kryesore, njëra është spanjolle, dekani tjetër është amerikan, po që ka studiuar, ka një doktoratur nga Oxford, master dhe bachelor's nga Yale, që janë top universitete në botë. Jemi me Allanin të diskutu me sjell një seri të profesorëve vizitor nga industria, top njerëz të industrisë, do të thonë nga njerëz që kanë punuar në Google, njerëz që kanë punuar në startupe, në inteligjencë artificiale, të cilët e sjellin një përvojë e cila nuk ka ekzistu, po themi, në vendin tonë. Edhe gjithashtu jam shumë krenar që për shembull, nëse i shiqojmë programet tona në shkenca shëndetësore, në shkenca mjekësore, jemi të i zhvillu 12 laboratore të reja sipas standardeve të Arizona State University. Nëse i shiqojmë programet tona në shkenca kompjuterike, kurrikulën e re që kemi zhvillu është
absolutisht standardet më të larta botërore. Me UNI Plus, ato që e diskutoi Allani, jemi duke u mundu me kriju një trup akreditues, certifikues i cili ju jep vullë dhe kredibilitet studentëve tonë dhe gjithë të tjerëve në Kosovë, jo vetëm ata që janë student formal, po themi në edukim formal në bachelor ose master, po edhe ata në edukim jo formal të cilët vinë tek ne, po themi si rasti i juaj ose i dikujt tjetër që vjen nga një industri tjetër, nga një profesion tjetër, për të bërë, po themi, të punësueshëm në pozita të larta për tregun global. Sot e mira është edhe në Kosovë kemi mira njerëz që punojnë për kompanitë më të mëdha globale duke jetu në Kosovë. Që është fatë, edhe duke u pagu me standardin... Duke u pagu me standarde... Pikrisht për shkak që i kanë dhënë mundësi vetës... Duke u pagu me rogat të Amerikës, me rogat... Me shpenzimet të Kosovës. Realisht shpenzimet janë barazu tash me pagat, që është një mundësi shumë e mirë që nga këtu mund të punosh për gjithçka, sepse i kanë dhënë hapësirë dhe vetës për të studiu këto profesionet të reja. Vetëm po du me thonë edhe një diçka. Për mua është krenari shumë e madhe që një njeri si Alan Greenberg, i cili ka qenë drejtor i edukimit në Apple, ka udhëhequr disa prej produkteve dhe projekte më interesante, më të rëndësishme në fushën e edukimit në Apple, i cili vjen me një përvojë mbi 40 vjeçare në teknologji, të sjell përvojën e tij, të sjell rjetizimin e tij, të sjell gjitha lidhjet që i ka me këtë botën për studentët tanë. Unë mendoj që këto mundësi duhet të shfrytëzohen në mënyrë maksimale. Edhe kemi një rini e cila është e uritur për punë e për sukses, tani kemi edhe mundësitë që ato ta kthejmë në sukses. Edhe që kanë mundësitë orientimit. Can I add one point to that, just to go back to something you said a little earlier? I think that there are, and I'm going to make this really simple, I think that if you want to be an entrepreneur today, and if you want to develop yourself in the professional areas, I think there are two very simple questions you have to ask yourself. And you need to be able to answer these questions in order to be able to progress, in order to be able to achieve things. And the two questions are why, and the second question is how. It's that simple. If you ask yourself, why do I want to do this? Maybe you can put also, yes, I can do it. Well, no, I'm saying to you sometimes, because I mean, one of the things I'm going to ask students to do tomorrow is I'm going to ask them to get a piece of A4 paper and draw a line down the middle and put positives and negatives and write a list of the positives and a list of the negatives. And I'm going to test them on those two lists. So I'm saying to you, sometimes you can have a really good idea, but either it's been invented previously or it doesn't work or there's reasons why it doesn't. But who do you go to get that advice, that information? Who do you go to understand that journey? But I come back to the simple questions. If you're able to answer the why do I want to do this? Why does this need to happen? That is one huge step forward. And then the second question which follows is how do I do this? And the how is an evolving set of circumstances. In other words, it's not rigid, it's not fixed, it will be iterative by nature, it will change, it will evolve, it might need to be changed because something doesn't work, it needs to be. But if you can answer the why and the how as an individual, then you have a hope. I think that's the best way I can describe it. Kemi fol pak për ChatGPT pak më herët se sa të mira në përgjithësi i sjell njerëzimit sot. Para disa ditësh në Kosovë kishim një ose udhëzime, pikërisht kjo është pyetja, ose udhëzime para disa ditësh. I need to interrupt you, okay? AI is not ChatGPT. No, let's be clear about this, because this is very dangerous, and I want to get this clear, okay? AI, generative AI and conversational AI, is many different LLMs, many different infrastructures. ChatGPT is very good at some things, but ChatGPT is not the answer to your question. And if you're going to ask me a question about ChatGPT, then I'm going to give you an answer which you might not be very comfortable with. If we're talking about built-for-purpose AI solutions, then we can have a much longer conversation. Can I finish my question? By all means. Unë tentoja që të pyesja për të dyja gjërat. Do të thotë edhe për ChatGPT-n që e përmendëm, po edhe për inteligjencën artificiale në përgjithësi. Disa ditë më herët ne kishim një raportim nga mediat në Kosovë të një deputeti në Parlamentin e Kosovës, i cili po tentonte që përmes ChatGPT-s të shkruante një status për një status në Facebook për një çështje që po diskutoi në Kuvendin e Kosovës dhe për cilin ai kishte rol, sepse ishte pjesëtar
i Kuvendit Kosovës. Në anën tjetër, kemi një zhvillim kaq të hofshëm të inteligjencës artificiale, të dyjat me specifika të veta, cilat janë përparësitë apo mangësitë të dyja rasteve dhe sa do e ndryshojnë jetën tonë realisht në praktik. Mund ka hapësirë që të friksohemi në këtë drejtim, se mos jeta jonë po merr kontroll nga ajo që ne kemi kontrolluar si individ tashmë përmes teknologjisë informative në këtë zhvillim të hofshëm, apo mund të menaxhojmë këtë zhvillim të teknologjisë apo të inteligjencës artificiale. Okay. So A ishte pyetje tamam si duhet në këtë rast. I understand the question very well, but I'm not sure you're going to like the answer as much as you like the question. So let me just try and answer it the best way I can. In 2023, we had the launch of ChatGPT, the launch of AI, and an explosion of interest. In 2024, there's reason to believe that you will see the evolution of what I describe as built-for-purpose AIs. In other words, they have a specific discipline, a specific interest, a specific responsibility. And that specific responsibility has to be around authenticity in whatever subject matter we care to discuss. It has to have what I've outlined previously as a trust coefficient. So there has to be a way of being able to trust the technology that you're looking at. And the reason that I know I'm right, and if I can explain in more detail, is Microsoft go and invest $13 billion in OpenAI, okay? Then, having developed OpenAI, they want to then build that into their ecosystem of software. And what they had to do, or what they have done, is build something that is called Copilot. And Copilot is there to basically help enterprises configure the AI, built for purpose, specifically to the needs, to the trust coefficient, to the authenticity, to the requirements of those clients. If you don't have Copilot, you have a mess. And just trusting ChatGPT is a little bit about my comment earlier about trusting Google. There's nothing wrong with Google, but you need to understand it's an advertising company. And if you pay more money, you get to the top of the list. And if you pay less money, you're at the bottom of the list. ChatGPT is similar. ChatGPT is interest over here, the web over there, and a huge gap in between. How do you know that what you're receiving is authentic? How do you know it can be trusted? How do you know that it's authentic? How do you know it's actually achieving stuff? So there is a whole business model about building that middleware, of building that co-pilot, of building the infrastructure, that you don't search the whole of the internet, you search trusted examples. Can I give you an example? If you take the development of vaccines, for example, and accept the fact that nurses are not going to return to medical school and doctors are not going to go back to medical school because they're time poor, they don't actually have time to break away from their day duties, so you need to provide them with education resources that are intuitive by nature, available on mobile devices, accessible 24/7, 365, but it needs to be trust and authenticated. So my point is the nurses and the doctors, need to be taught about innovation in the medical world, and they need to be in a trusted environment where they know the information they're receiving is coming from validated, authentic, researched organizations that they can trust, and because they can trust it, they know that they can refer to that. And whether they're reading that on the bus or on the train or late at night or on the morning on their way into the hospital, that's the environment we're talking about. And a lot that I will be discussing over the next couple of days is about this built-for-purpose element of using the right tools to achieve the right objectives, understanding the critical thinking that needs to go behind it, understanding that you have to interrogate the answers in order to get to what's valid and what isn't valid. There's a whole new process. But respectfully, what I've just outlined to you, tell me I'm wrong, is not currently taught in schools. It's not currently taught in universities. It is a new paradigm in terms of the theory of education, how we work with these tools, and it will change education radically over the next 12 months, 24 months, 24 years. Bazuar në krejt këto që u thanë dhe këto përparësitë dhe mangësitë, cilat do që peshojnë më shumë, mund të jetojmë pa inteligjencën artificiale, mund ta bëjmë skip, apo mund të mbijetojmë pa të, apo është e pashmangshme tashmë kjo botë e re? Can we live without the motor car? Can we live without the wheel? Can we live without any other resource? We have to learn to use it. Well, hang on a second. I mean, if you took airplanes away, how do we get from point A to point B? If you took cars away, you couldn't even use the car. You have to learn to use things, but then you put rules in place.
Okay, you have to drive, well, in England we drive on the left-hand side. In this country, I don't know, for whatever reason, you drive on the right-hand side. But the point being, there are rules of engagement. And you learn to respect the rules. Most people do anyway. And you drive in a manner that's respectful to other drivers. And you live in society in a way that society can exist. We need to learn to live with these tools. But the genie is out of the box. This isn't going to go away. But we have to deploy pragmatic, authentic, sensible solutions that can be trusted, that are authentic, that can allow us to achieve these objectives. I'm the eternal optimist. I believe that is perfectly feasible and possible. The problem is, when you look to governments, I'm not sure yet we have the leadership that understands what needs to be put in place in order to achieve these objectives. Pikërisht, për shkak të kësaj domosdoshmërie dhe nevojët madhe që I përmendëm qëllime gjatë gjithë këtij emisioni, çka mund të fitoj Kosova më shumë, duke qenë se nuk është një vend që është ekspozuar shumë nga inteligjenca artificiale, për t'i dhënë fund edhe këtij diskutimi. Cilat janë ato të mirat e mëdha që Kosova si vend, edhe me këtë potencial që e përmendëm të resurseve humane dhe me këto potencialet e gjeneratave të reja që I kemi, çka mund të përfitoj, ose cili është përfitimi më I madh nga kjo zhvillimi I hapshëm I inteligjencës artificiale, nëse I hap krahët një farë forme për ta pranuar atë ashtu siç është? Well, again, I'm going to probably make a very silly statement now, so I'm going to apologize in advance. But I think it is easier to do here than it would be to do in the United Kingdom, for example. Not because of size, but because of institutions like UNI, because of an audience that is digitally native, of an aspiration, ambition that want to drive positive outcomes. So I'm saying to you that there are bad players and there are good players. Being the optimist, I hope the good players win out, that we build innovative technologies, we build innovative engagement that improves the outcomes for the people who use these technologies and for society generally. And I personally think, naively maybe, that it is easier to do here in Kosovo, in Pristina, and in these environments than it might be in other environments. A letin dakordohesh me këto që është më lehtë që të bëhet kjo në Kosovë dhe në Prishtinë se sa ndoshta në vendet më demokratike dhe çka mund të përfitojë Kosova në këtë treg të hapur të inteligjencës artificiale, apo është një momentum që ne duhet një farë forme ta pranojmë më shumë se sa që e kemi pranuar deri tash? Tash bota ka pas faza të ndryshme të zhvillimit. Nëse shoqërojmë revolucionin e parë industrial, vendet të caktuara janë industrializuar në atë nivel që për vende tjera si Kosova për shembull, është dashur të marrësh tani shekull për me arrit atë vend. Sot me inteligjencë artificiale nuk e kemi atë zbrastir, atë gap që e kemi pas për shembull në revolucionin industrial. Sot me inteligjencë artificiale është mundësi për shtete si Kosova, shtete të vogla, të cilat kanë aspirata të mëdha që të lëvizin shumë më shpejt. Por normalisht kjo nuk do të thotë a priori se ne do të lëvizim shumë më shpejt. Ne duhet të punojmë që të lëvizim më shpejt. Po mundësitë e kemi. Sot me teknologji sikur inteligjenca artificiale, neve na është dhënë mundësia të barazohemi, e mos të them edhe ti të I kalojmë shtetet të cilat kanë qenë 200 vite ndoshta para neve në zhvillim, tani përmes teknologjisë edhe përmes inteligjencës artificiale mundet që kjo periudhë të zvoglohet ndoshta në 5 vite. Prej 100 viteve, domethënë në 5 vite ti arrijmë këto shtete. Faleminderit Aletin, dhe gjitha këto që u tham, po edhe ato që do të ligjërohen, I keni në bootcampin organizuar nga Universum International College dhe detajet edhe u tham gjatë këtij edicioni të presingut, por edhe mund t'i gjeni tek profilet dhe adresat e Universum International College. Mr. Professor Greenberg, thank you for being here in this interview and for all the things that you said. Entirely my pleasure. Thank you for having me. And for being in Kosovo, especially. It's a pleasure. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që na ndoqët gjatë kësaj ore për të folur për një temë shumë specifike dhe shumë interesante të asaj të inteligjencës artificiale, pikërisht dhe mundësive që ofrohen nga kjo formë e shkollimit apo e shfrytëzimit dhe që I ofron Universum International College. Këtu po I japim fund këtij edicioni të presingut. Mirëmbëjtje.